We have a saying here when you're nervous about something that you have butterflies in the stomach or butterflies in the tummy. Can you really honestly say that you did not have any butterflies in the tummy before you started? По-английски есть пословица, что если немножко так не по себе и беспокоишься, то в желудке прыгают бабочки. Можете ли вы заверить всех, что таких бабочек у вас в желудке не было? Могу заверить. Yes, I can assure you there were no butterflies, moths, or anything else in my stomach. Your American astronaut colleague spent an unfortunate 3 or 4 hours in his spaceship before he started off. Did you have a comparable wait before the takeoff? Will you repeat the latter part of the question, please? Did you have a comparable wait sitting in the spacecraft waiting for the thing to take off? Потому что ему пришлось несколько часов провести уже в кабине космического корабля, ожидая запуска. Вам тоже пришлось так понервничать в самом корабле? Но я не думаю, что само пребывание в кабине космического корабля мое аналогично пребыванию в кабине Меркурия Шепарда. You see, we were not in the same position, Shepard in the Mercury spaceship and myself in ours. Несколько часов пребывания, моего пребывания в кабине космического корабля до старта не требовалось. There was no need for me to spend several hours in the spaceship Vostok before the takeoff. Это был довольно-таки короткий промежуток времени, в течение которого я, по-моему, вел себя совершенно спокойно, не нервничал. Да что наши ученые могут подтвердить по объективным данным, которые у них получены. The brief period of time I did spend in the spaceship before the actual takeoff, I think I spent in a quite normal condition, and I think the scientists who were in charge of the flight will confirm this by producing the records, the objective records they have of my pulse count and so on. Тем более, что повода такого, чтобы волноваться и нервничать, такого повода в это время совершенно не было, как и в течение всего космического полета. And I don't think there were any grounds for me to be seriously anxious, either at that period or at any time throughout the flight. You were saying a moment ago, objective records, the scientists' objective records, makes me think of something. When are we going to see the colour film, which everybody here is most anxiously waiting to see? Видите ли, мне трудно сказать, когда вы увидите этот фильм, так как это зависит не от меня. Well, it's difficult for me to give you an exact time because it doesn't really depend on me. Я могу сказать лишь то, что этот фильм у нас в Советском Союзе уже вышел на экраны и демонстрируется в наших кинотеатрах. With great success, I should add. Yes, this film is now being shown in the Soviet Union. It is? Yes. Will you, when you get back home, say, please, we'd like to see it here as quickly as possible? Вас передать, когда вернетесь домой, что в Англии очень хотят тоже увидеть этот фильм. Хорошо, я передам. Yes, I'll be sure to do so. If we could talk just for a moment about the spacecraft itself. Was the cabin on view at the Tushino air show, the one up there on the wall just behind you, was that the actual Vostok? На авиационном параде. Кабину в Тушино на авиационном параде не показывали, показывали весь комплекс космического корабля. The capsule as such was not shown, but the whole spaceship was shown at Tushino. Это был тот самый или такой же модель? Я затрудняюсь, был ли этот, сказать, тот самый был ли, или другая модель этого космического корабля, но это тот. As to the other part of your question, I can't say exactly whether it was the same spaceship or an exact replica. Could you give us some idea what it's like being in this spaceship, how much room you have in it? Просторно находиться в таком космическом корабле. Как примерно вы себя чувствовали? Много было места для вас? Да, в кабине космического корабля очень просторно, гораздо просторнее, чем находиться в кабине самолета. Yes, it was quite roomy. In fact, it was far roomier than in the cabin of a jet plane. While we're talking about the ship in flight, there's one small mystery which I think possibly you may be able to clear up for us, but perhaps not, but I'd like to try. On the day when
you were making the flight, on the day when Moscow Radio was describing you making the flight, there appeared in our communist newspaper, the Daily Worker, the report that the flight had been made successfully and that the flyer had returned to the Earth. And that report was dated from Moscow the day before. I'm sorry to put this at such length, but this created the impression, of course, that another flight had taken place and you had flown second, and nobody has ever dispelled this yet. Will you do it now? Могу совершенно компетентно вам заявить, что, очевидно, корреспонденту этой газеты было известно несколько больше, чем тем людям, которые занимаются в нашей стране непосредственно космическими полетами. Now, I can assure you quite authoritatively that evidently the correspondent of that paper felt he was better informed than the actual people who are in charge of this work in the Soviet Union. May I have a question? Такого космического полета не было еще ни у нас в Советском Союзе, не делали такой космический полет и другие государства. No previous flight of this kind had in fact taken place either in the Soviet Union or in any other country. Thank you. Полет, который был совершен 12 апреля, был первым полетом в Советском Союзе, и, собственно, это был первый полет с человеком на борту космического корабля в истории всего человечества. The flight made on April 12th was the first flight in history of this kind, the first manned space flight ever. Thank you.